Back from the break, and we are driving business more and harder. This is Smart 24 TV. Smart means business, and I'm your host, Jerome Paul Sonko. Now, at this moment, we're going on ground with Barija Andrew to get more matters in regards to the public opinions on what is happening at the time when we're going in for the ground. But just a quick one, get us on our YouTube, that's Smart 24 TV Live, and you can also subscribe as well, and then follow on for more updates on our website is www.smart24tv.com, and then you can as well get onto our Facebook at Smart 24 TV official, Instagram is Smart24_TV, and Twitter is Smart24 TV. The website is www.smart24.tv rather, and we can drive business from there, drive conversations leading to business discussions, of course, and impacting Ugandans on how far they can go, how far they can build, and how far they can expand and recover, obviously, in regards to business. Well, when you look down to a breakdown of quite a number of things that are happening in Uganda, just away besides the cold weather temperatures that have been there for the last 12 hours, you can definitely see that business is steadily moving on in most parts of Kampala, regardless of the fact that in the morning it threatened to drizzle in some parts of the country. However, it is another money-making day, and there we head into our SMB on ground with Barija Andrew. All right, now more as we wait for Barija Andrew to come through and give us more of the updates in regards to what is happening on ground as we keep on getting it. Barija. When the taxes are being increased, it forces the people that And of course, when I reached on ground, I interacted with some of the few people, and they are saying today the way the buyers are buying, if you to compare them to the previous ones, it's quite very low because of the high prices. And now where we are here, the people buy from the importers the shoes, and they're feeling the high price rate regarding the final prices of the shoes. And of course, this comes back to the consumer. It starts from the importer, it gets to the wholesaler that buys the shoes, and of course the burden is being transferred to the consumer, and the consumers are not really responding as how they ought to respond, and that has been quite a very, very big challenge. But of course, this initiative comes as a result of the East African bloc taxing the goods that are coming outside of the East Africa, that is intended to protect the local manufacturers of the shoes, of course not only the shoes but also other products. So this doesn't come as a surprise. It comes from somewhere as a way to support the domestic manufacturers in terms of shoe manufacturing and also other products. But of course, we decided to focus on the shoes, and I'm going to get in touch with some few people that are buying these shoes from the importers to get to know their view regarding how they feel at the impact of these shoes to their businesses, and of course to the final consumers that buy their products. And I'm going to get in touch with one of the dealers here, a lady that has shoes. As you can see, this is a place where I have quite a number of shoes that are imported, a number of them. And of course, some of these are second-hand shoes and some new ones, but still they are imported shoes. So we want to find out the impact of the taxes to the shoes. We want to know how is the business moving, of course, ever since the taxes were increased. I guess let me get a seat right here and get to interact. Sorry. Okay. Madam Jebaleko. I say Jebale. Kale. Amanyago gwan. Bamtachra Joan. Joan. So njagala ombulire business, how's business? Kuba emisolo mingi ku ngatto eziva e China. Kuba ezisinga wadde ezimu za second hand era still ziva China. Kati ngammwe abasuubula kwabo abazingiza ebbeeyi yaayo mugisanze mutya? Tugerageranye mu mwaka guno n'omwaka oguwedde bibadde bitambula bitya? Sinzira mwaka bwe twava mu COVID kimu kyakyuka, emiwendo giri waggulu nnyo, buli kintu kya bbeeyi.
n'engato ezanibadde ku bbeeyi ya wansi bazirenyisa ebbeeyi kakati edda twasuubulanga engato ng'ogisuubulanga emitwalo 10 n'okitundanga mitwalo nga 15 oba wetu mweyo lwenye kati saa zino osanga nti gy'osuubudde emitwalo eyandibadde emitwalo 10 bagirinisa emitwalo 15 kakati ate omuntu abaze mu dduuka n'omugamba ya mitwalo 2 abeera adduka buddusi n'agenda emiwendo nnyo buli kimu kyesibye buli kimu kati bizinesi zonna kati zaatuula n'abatusuubuza engatto abazireetanga kuva ebweru ne bazituwa buli kimu kati kyesibye kati oyinza okusuubula okusinzanga saawa zinene wetuula oyinza okusuubula mu gunene omwezi n'oyisawo ng'emyezi emirala 2 toze mufuna maali nnungi nga buli kimu kya bbeeyi kati ne saawa zinene kati bye baleeta engatto ezimu zibambi quality si nnungi okusinziira bye twasuubulanga last year before covid kati atusanze obuzibu bw'amaanyi mu quality y'ebintu n'ebbeeyi yaabyo kati nga katwogere ku bbeeyi ku quality gy'ogambye nti kati golooza quality okubanga nfu eyingizibwa kyekisinzo kireeta emisona gyolooza kyekiviriddeko okubanga nazo zisukka obungi katale kubanga abamu abatunda zino engatto bagamba kati kizibu okusanga engatto eziri kizibu kubanga engatto za bbeeyi n'omusonera gubeera waggulu nnyo okusinziira ku ngatto eba eyingidde toyinza osanga engatto kati nga siiro ngeze ku mitwalo nga 8 era n'omusonera gubeera waggulu kati anosanga nti kati abantu abayingiza muneno emaali ajagenda afune siiro nga za mitwalo nga 4 oba 3 okusinziira ku musolo kwanza kati n'ebbeeyi nereebera wansi ne kati engatto nga za bbeeyi ziri mitwalo nga 8 siiro emu eri ku miliyoni ng'emu kitundu egirako naye nga omusolo nga gw'amaanyi gubeera waggulu kati awo ne quality nereeba ekyukamu bayingiza ebintu bibi nnyo okusinziira ku musolo gwe babasaba. Then katwogere ku baguzi olunaku kati ennaku zibadde zigenda zikya abaguzi beetanira ogula engatto zino mu biseera bino abaguzi bakendeera nnyo okusinziira edda kati muyinza okujja ku makya ne muggulawo ne mutundayo peyemu ne muggalawo ne mugenda naye ng'ate edda mwagulangawo ne mutundanga ne peyange 10 oba 2 n'okusukkamu ne kati omuntu ajja n'omulamulira engatto n'agenda n'atagula n'oluusi oba ne mugulawo ne mutuula just wa butuuzi olunaku lamba tayingizayo yadde n'ekikumi n'ekimu ate nga ne rent neraba alina omusasula kakati maybe ekisembayo kiki kyemukubiriza abo bekikwatako oba gavumenti oba bibiina bwabannakyewo oba mwe mulaba solution ki gye mugenda okukola okulaba nga mubeera mu business kuba mulina osasula rent mulina okulabirira family kati mwe mugenda kukola mu kyokulaba kuba mbadde nsaba owe n'amagezo alaba nga naye ayagala kukola eno business okusinziira ku byenfuna we biyimiridde mu ggwanga ayinza kati mugenda giddukanya mutya business okulaba nga mukwatirira obulamu butambule ate osaba gavumenti etusalire ku misolo kisookera ddala ekendezeewo ku misolo gy'emiwendo egy'ebintu ebiyingira muneeno n'ekirala n'omuntu yenna abadde oba ayagala okugyamu eno bizinesi oba ngambe nti oba alindeko kubanga ebintu bya bbeeyi ojja ne capital wa miliyoni oba nga 10 newesanga mwaka omulamba osigazawo miliyoni 8 kubanga kati oyinza okugenda n'osubula siiru y'engatto oba ya mitwalo nga 9 n'ojjamu emitwalo 7 kati eba losi ya mitwalo 10 kati era bw'oba ojja mu bizinesi era olina okujja ng'okimanyi bizinesi gyenyingirira bwenzija ne sente weziti nyinza okukola loss oba profit kati buli kimu kati kyakyuka ne gavumenti etusalewo ku misolo kuba kati embeera mbi nnyo abayirwa bajja abakesisi ne bajja buli omu najja n'akwezingako mebakako obusiiru musasule layisinsi musasule simagundi ki kasasiro temukoze ne babeerako awo ku mulyango babaggala ne babagobaganya ate nga mbeera temukoze hatusaba bonna gavumenti batuyambe buyambi
batusalireko emisolo kubanga embeera mbi nnyo tetukyakolerako ddala. Tweyanziza nnyo nyabo. Yes, this is Smart Means Business on Ground, and of course we always bring you the latest in terms of business, to know where to invest, where to put the money, where not to invest the money. And of course, as you have heard the challenges that they are facing regarding the current prices that were put in place, and you realize that the business is coming a little hard. As I was interacting with her, she mentioned something so interesting, and she said that actually if you want to start this business, depending on the current economic conditions, first hold on a little bit, hold on a bit till the situation probably calms down, because right now it's a little very hard and tough to run the business. And of course you make some profits following the current economic conditions regarding the taxes. And of course they also mention about the fake shoes that are being put out there simply because the high taxes are forcing the importers to buy the shoes at very cheap prices. And of course when they buy the shoes at the cheap prices, that definitely means it's going to be not the quality that the Ugandans really deserve, and it's going to lead to the circulation of fake shoes on the market. And we are still moving around finding out the different views of the different opinions regarding this. Kama wange jobaleko alisebo oli buterevu ku Smart 24 TV era nga olwaleero twogera ku engeri business yengatto gyetambulamu okusinzira ku misolo egiriwo. Mugisanze mutya mmwe? Kwa kyemmanyi muzisuubula ku bazingiza gwanga, naye musanze mutya ebbeeyi yazo nga mwe abasuubula? Ebbeeyi yo erinnya buli lukya, ebbeeyi si ya mulembe, ebintu si birungi, naye nga tulina kyakukola kuba kati buli omu g'ogamba akaaba simanyi Ukraine, simanyi biki, ate nga womanyi omukulembeze waffe ye abantu bebagezaako kukaaba ng'agamba nti munnaye buli kimu buli omu atonde kyayina asobole okwenunula mpola mpola, sente alina kuzijja mu ffe. Kati embeera bwetyo bweriyo si nnyangu nnyo, naye nga tulina kyakukola, naddala kati ffe abantu aba wansi ffe tusinga okunyigirizibwa mu buli kijja. Embeera bwetyo bweri. Yesebo. Kakati maybe mbadde njagala kubuuza, oba ogerageranyaza abaguzi edda mu mwaka oguwedde ne kati babadde engula y'abantu ebadde etya ey'engatto okusinzira? Omwaka oguwedde oba tukomparinze guno oguliko n'oguwedde? Engula yo okutwaliza wamu yandibadde ng'eringa bwetyo bweri ng'eyaluli tennakyuka, naye just nti abantu baavu. Ekituufu kiri nti abantu baavu, ate ng'ebintu byo byalinnye ebbeeyi. Kati engula kutwaliza wamu erayika yakendeeramukko, naddala kati sayidi eyaffe ng'ey'engatto. Omuntu asobola okubeera n'engatto like pay emu nga gyakyusiza ku ngoye endala zonna zitya biti weebityo si kyangu nnyo kati omuntu kubeera ng'alina payers ez'engatto nga ziizo nga ziwera biki, okusinziira embeera nga bweri nti ebyetaago bingi. Kale mu mbeera ne waffe mu ngatto kirina engeri gyekitunyigirizaamuko sometimes. Kakati waliwo eŋŋamba ebadde eriwo nti kati engatto eziri original nzibuza kusanga engeri gyekiri nti emisolo ku ngatto eziri original mingi, kati abantu bayingiza fake. Gwe nga adiringa mu ngatto okyogerako ki? Engatto eziri original kituufu si nnyangu nnyo za kufuna nnaku zino. Reason nti nga wegambye nti engatto za bbeeyi. Kakati engatto eziri fake zengatto ezibeerako olumu kasente ekitegeera, zengatto ezibaako kasente kuba kati zino enkadde zijja ate lumu nga naza kola zirimu bidameji biki ate nga za bbeeyi. Wekito bwe kiri ssebo. Kakati kikyosaba abekikwatako okubakwasizaako ku nsonga y'emisolo? Eyo nsonga nkulu nnyo. Tusabira ddala gavumenti yaffe etutaase esale emisolo, kuba kakati buli muntu sekita yonna gy'alimu omusolo buli we gumuyinga ng'asookerwako ye ng'anyigiriza naye addako paka ku muntu asembayo yasembayo okunyigirizibwa ennyo. So gavumenti yandituyambye neesala ku musolo ogw'ebintu byonna tusobole okutambuza obulamu. Kati maybe ekisembayo omuntu alikola mweno business essaawa eno ng'ayagala giteekamu ssente, magezi kigomuwa? Kuba ekisooka nga tetunagenda yawo, njagala ombuulire kati magezi ki ge mwesalidde nga mmwe abalimu okulaba nga obulamu butambula, kuba mulina osasula rent at the end of the kati mukikwasaganya mutya?
kuba kati oyogera n'omuntu ali okulaba TV essaawa eno nga naye yandiyagadde okuba nga akola ku bizinesi eno. Bizinesi eno ekyamazima nyinza obutawagira nnyo muntu like nga bali toginaamu idea kugiyingira. Erimu some challengingamu naye osobola like kubanga ofunye omuntu agirimu already nasooka agikusomesa bulungi nga tonateekamu ssente n'ogenda okugitandika okuteekamu ssente zo ng'olina idea y'amaanyi osobola okumalako. Naye okuva gy'ovudde ne ssente z'okumala gaziteekamu bizinesi eno ekyalenjinga nnyo being nti bino ebintu ebikadde tebiriko fixed price. Bijja nga prices zikyuka biki bintu ebito bwebityo. So kyandibadde kikulu omuntu yenna ayagala okuyingira bizinesi eno kusooka kufuna idea ku muntu agirimu n'olyoka oteekamu ssente zo. Kakati magezi ki kati ge mwesalidde okulaba nga olw'emisolo emingi gino kati mwe musazeewo mugenda kukola mutya okusurviving okubeera nga musobola osasula rent? Magezi ki ge mwesalidde nga mmwe abali mu eno business ekisembayo? Ife tetulina nnyo magezi ge tusaze gali awo kuba being nti naffe nga tuzigula ku bantu abasooka okuzituusa. So buli wetugezaako okubagamba nti bannange musale ku ngatto nga ati bwekulema ng'ogivaako bo nga abasobola basigala bagenda mu maaso kuba si mwenna nti muli kyekimu kitegeera. Kakati tewali nnyo magezi ge twesalidde gali awo jasi tuli mu mbeera ya kunyigirizibwa until paka gavumenti yo erisala ku bintu nebidda mu nnomu Katonda wali baasaasidde. Naye watali ekyo ffe ng'abantu abawansi abasembayo tetunafuna solution. Of course, as you can see those views of the different people that are dealing in the shoes, what they think and what they perceive of the shoes. What he's been saying is that unless the government reduces in the taxes that are being levied, the situation is not going to get normal and okay. And you can see this what is going on right here, and of the shoes, the people that are dealing into the shoes regarding the high taxes that are affecting them. So you can see the people are a little bit stranded. They don't know what next to do. They have no solution, let me say that, and the only hope is only for the supreme government, the central government, to work on the high taxes that are being levied on the shoes. But the question is, would you go buy an imported shoe out there? I don't know. It all comes back to you. But you see, like I said earlier when I was introducing the subject. Looking at the shoe business in Uganda and what next for the shoe exporters as these taxes seem to be heavy on them. Of course, you've been an amazing audience for us today morning, and thank you very much for being part of Smart Main's business in that way. As we are growing bigger, you can as well get us now on DSTV channel 372, and then GoTV is channel 394. Remember, the website is www.smart24.tv. Then Twitter is Smart24TV. Then Instagram is Smart24_TV. And then Facebook is Smart24TV official. And so it is something that you need to follow up more on as well. Remember, our YouTube channel is Smart24TV Live. Please remember to subscribe and then view more of the reports, stories and expert analysis that you might have missed in our mainstream broadcasting. And of course, we are the driving force for your business. Now, coming up after will be Financial Markets with Anthony Sebale. Later on, Yugi Tukole with Fred Makubia. And then will be Hassan Nduga with Jen Kolera, and also Skill Up as well. I'll be back in the night with Business Today. Have a blessed day. Good morning. Being drafted, I would be more interested to find out what is in there in their MOU. And if it is not there, I want to imagine that the Somalis will put it there. Because a draft, Uganda drafts and sends to Somalia, then Somalia also inputs. They can subtract, but in most cases they will add in something. You said our might be more required there. Well, there was an arrangement in the, we'll call it the Somali Transition Plan. The Somali Transition Plan is the one that led to the UN Resolution 2628, which is already proposing reduction of 2,000 soldiers by December. I think it is upon the new government and the troop contributing countries to work together with our partners
to see how best we can implement this UN Resolution 2628, challenging as it is, unrealistic as it is, but we have to, it is already a task assigned to us. We are trying our best to make sure we fit within.